রেহান ভালো আছেন? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনাকে পেয়ে আমরা খুবই খুশি যে আপনি আমাদেরকে কিছুটা হলেও সময় দিচ্ছেন আজকে। আপনাকে আমি বলেছিলাম আজকে আমরা একটু কথা বলবো কোভিড-19 এর এই প্যান্ডেমিক টাইমে বিশ্বজুড়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থা স্থবিরতা দেখা দিয়েছে, এই স্থবিরতার সময় আমরা কিভাবে ছেলেমেয়েদেরকে হেল্প করতে পারি বা ইউনিভার্সিটি গুলো কিভাবে কাজ করছে বা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করবো। তো আপনার এক্সপেরিয়েন্সে আমাকে একটু বলবেন এই 3 মাস বা 3.5 মাস কেমন গেল আপনার ইউনিভার্সিটির এক্সপেরিয়েন্সে? থ্যাঙ্কস শাফকাত। আমার মনে হয় আপনার যে আরো দুজন অতিথি আছেন, একজন আমার খুব প্রিয় মানুষ, দিলরুবা স্বামী, আমার আত্মীয় হন, আর একজন আছেন রেহানা, উনি আপা রেহানা, থেকে আমার খুব ভালো পরিচয় আছে তাদের সাথে। আমার স্কুলে এবং কলেজে কিছু কার্যক্রম চলছে এই কোভিড-19 সময়। আমাদের বাড়িতে যে বাচ্চারা আছে তারা অনলাইনে ক্লাস করছে, কেউ কেউ পরীক্ষাও দিচ্ছে, ইংলিশ মিডিয়াম কোর্স, আবার একটু সেমি ইংলিশ মিডিয়াম, এরাও কাজকর্ম করছে। কলেজেও কিছুটা অনলাইন ক্লাস চলছে। এই ব্যাপারে আমরা একেবারেই অনড় হয়ে আছি, বিশেষ করে আমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলি। আমরা চেষ্টা করেছিলাম আমাদের এই যে কোভিড-19 যে আঘাত, আমাদের ছেলেমেয়েরা ঘর ছেড়ে চলে যেতে হলো তাদেরকে আমরা বললাম তোমরা একটু ক্লাস করো, আমরা তোমাদেরকে হেল্প করবো। কিন্তু সীমিত হারে কিছু ক্লাস করছে আমাদের, যেমন সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে, বিজনেসে, আবার বিশেষ করে যে আমাদের এই যে পিএইচডি, এমফিল, এই ক্লাসগুলো কিন্তু রীতিমতো করছে। টিচাররা ছাত্রছাত্রীদের করে দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের যে এক একটা ক্লাসে 150 জন ছাত্রছাত্রী, বিশেষ করে আর্টস এবং সোশ্যাল সায়েন্স, এখানে আমরা পারছি না। কিন্তু বিজনেসে পারা যাচ্ছে, সায়েন্সে পারা যাচ্ছে। এখন আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছিল, তাদের সাথে কথা হয়েছে এবং ইউজির সাথে কথা হয়েছে। তারা বলেছেন যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদেরকে একটা অনুদান দেবেন। আমাদের যেসব ছাত্রছাত্রীরা আমরা যাদের কাছে রিচ করতে পারছি না, যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে আছেন, যেমন রংপুরে, কেউ খাগড়াছড়িতে, কেউ ম্যাকডনছড়িতে, টেকনাফে, ওরা কি করে আসবে? ওরা খুব মধ্যবিত্ত পরিবারের ছিলেন, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছিলেন। আপনি জানেন যে এখানে সাধারণ ছেলেমেয়েরা আসে, তারা খুব মেধাবী ছাত্রছাত্রী এবং তারা টিউশনি করে তাদের খরচ চালায়, এবং কিছু স্কলারশিপ নেই, তারা পড়াশোনা করে। এরা বলেছে আপনি যদি এরকম ক্লাস দেন আপনারা, তাহলে আমরা তো বঞ্চিত হবো। আমরা কি দোষ করেছি? তাদের স্মার্টফোন নেই। তো এখন যদি আমাদের এটা চলতে থাকে, এরকম লকডাউন যদি আরো 2 মাস চলে, তাহলে আমাদের একটা এমইও হবে। সেটাতে আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সবার হাতে যদি একটা স্মার্টফোন থাকে, সেটার ব্যবস্থা আমরা করবো ইনশাল্লাহ সামনে। এটি আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজির সাথে একটু কথা হয়েছে। ইউজিসি এটাও বলতে চায় যে ছাত্ররা কম খরচে ওই যে মোবাইলে যে একটা খরচ হয়, সেই খরচটা যাতে তাদের দিতে না হয় সেই ব্যবস্থা করবে। ছাত্রদের যদি নিজেদের টাকা খরচ না হয় এবং তারা যদি স্মার্টফোন পেয়ে যায়, তাহলে তারা অনলাইন ক্লাস আসতে পারবে। এগুলি আমরা মিটিং করব এই কোরবানির ঈদের পর। এখন আমার নিজের ইউনিভার্সিটি লকডাউন করতে হয়েছে, আমার চারপাশে সব কোভিড পজিটিভ, আমার সেক্রেটারি, আমার মেয়ে সেক্রেটারি, সব আমরা ভালো আছি। তো ওদের যে কেন হলো বুঝলাম না, খুব বোধহয় এদিকে ঘোরাঘুরি হয়েছে তাদের। তো এখন আমাদের ইউনিভার্সিটি লকডাউন চলছে, লকডাউনের পরে আমরা দেখে বসবো। আর এই যে আমরা কোভিড-19 এর পরে যে ক্ষতিটা হলো ছেলে মেয়েদের, সেটি আমরা কিভাবে বসিয়ে দেবো, সেটিও আমরা একটু চিন্তা করেছি। আমাদের বিএনপির সাথে বসে, আমাদের সিন্ডিকেটের মধ্যে বসে ঠিক করেছি আমরা আমাদের সাপ্তাহিক ছুটি আছে 2 দিন, 1 দিন করে নেবো। আমরা শনিবার ছুটি বাদ দিয়ে দেবো। আমাদের ক্লাস আওয়ার হলো 9টা থেকে 1:30। আমরা 9টা থেকে 5টা পর্যন্ত ক্লাস আওয়ার করবো এবং আমাদের যত ছুটি আছে সবগুলি কমিয়ে আমরা অল্প দিনে নিয়ে আসবো। এরকম একটা আমরা ধারণা করেছি। দেখি আমরা ওনারা কি বলেন, আমি একটু শুনে দেখি আমি একটু খুশি হতে পারি কিনা। আপাতত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ আপা, আপনার থেকে অনেক আশাব্যঞ্জক কথাগুলো শুনলাম। শুধু কি আপনি এগুলি শুনবেন? আমরা যে এত কিছু কাজ করতে, তো শুনবেন না? আমরা ল্যাব করেছি, আমরা হসপিটালটাকে রেনোভেট করছি,
এগুলি একটু মাথায় রাখবেন। অবশ্যই আপনি বলবেন, অবশ্যই বলবেন। আমি আরেকটু আপনাকে তাহলে ইনক্লুড করি যে তাহলে এডুকেশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে গবেষণামূলক যে পিএইচডি লেভেলের যে এডুকেশন গুলো বা যে হায়ার লেভেলের যে ইউনিভার্সিটি লেভেলের কাজ বা সায়েন্স যে কাজগুলো সেগুলো হচ্ছে, এখনো প্রজেক্টগুলো হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ এগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। আর আপনি যে সুন্দর একটা পরিকল্পনা বললেন সামনে কিভাবে করা যায় এবং সাপ্তাহিক ছুটি 2 দিনের জায়গা একদিনে নিয়ে এসে কিভাবে টাইমিংটা বাড়িয়ে 9টা থেকে 1:30টার জায়গায় 9টা থেকে 5টা করে ক্লাসগুলোকে অনলাইনে ফ্রিকোয়েন্টলি করা যায় বা সেটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আপা। আমি তাহলে আপনাকে বলবো যে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির অন্য কার্যক্রমগুলো অবশ্যই আমাদের সাথে এখন শেয়ার করবেন। তাহলে আমি বলবো যে আমাদের যে সেশন জটটা ছেলে মেয়েদের সেশন জট নিয়ে যে প্যারেন্টসরা বা ছেলে মেয়েরাও যে চিন্তিত থাকে, আশা করি এই সেশন জটের ইয়েতে আমাদের ছেলে মেয়েরা পড়বে না। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেটা কাটিয়ে উঠাতে পারবো। আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির এখনকার কোভিড এই 3 মাসে আপনারা কি কি করলেন সেটা একটু বলবেন। হসপিটাল করেছেন আমি শুনেছি, আপনাকে সাধুবাদ জানাবো আপনার হসপিটালের জন্য। আপনি একটু যদি ডিটেইলস বলতেন আর কি কি কাজ হলো। আচ্ছা, আমরা শুধু আমি না, আমরা সবাই মিলে অনেক কাজ করেছি। আমরা প্রতিদিনই কাজ করেছি। আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে 1 কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মাধ্যমে ত্রাণ তহবিলে দিয়ে এসেছি সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে। তারপরে আমরা আমাদের সবার একটা ফান্ড থাকে, সেখান থেকে আমরা গরিব কিছু আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারী আছে, তাদেরকে আমরা সেই ফান্ডটা দিয়ে দিয়েছি, তারা যেহেতু চলতে পারে। আর আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যারা খুব খারাপ অবস্থায় আছে, শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে তাদের কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে, আরো কিছু টাকা রয়ে গেছে, তাদেরকে দেওয়া হবে। এখানে কটেজে যে ছেলে মেয়েগুলি আছে তারাও বিপর্যয়ের মধ্যে আছে, তারা থাকছে না কিন্তু তাদের ভাড়া দিতে হচ্ছে। আমরা সেখানে তাদের জন্য কিছু টাকা দেবো। আমরা এটা রেখেছি, ছাত্রছাত্রীরা যখন আসবে তখন সেই টাকাটা দেবে, ওগুলি রেখেছি। প্লাস আমরা আমাদের যে এখানকার যারা আছে, আমরা প্রায় 3000 এখানে বসবাস করে, ছাত্রছাত্রী শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী সবাই মিলে তাদের চিকিৎসার জন্য শহরে প্রথমে 2টা হসপিটাল আমরা এমইউ করেছি, পরে 5টা হসপিটালের সাথে এমইউ করেছি, যাতে চিটাগাং ইউনিভার্সিটি কোনো কেউ গেলে সেখানে চিকিৎসা, যেমন মা ও শিশু হাসপাতাল, যেমন একটা ইন্টারন্যাশনাল হসপিটাল আছে, চিটাগাং মেডিকেল কলেজ, এগুলো কিন্তু আমাদের আন্ডারে এখনো আছে। আরো কিছু জায়গায় আমরা করেছি, তারা আমাদের চিকিৎসা করতে অনেক সময় করতে পারছিল না। এরপরে আমরা অনেক প্রতিরোধের মধ্যে আমরা ল্যাবটা প্রতিষ্ঠা করেছি। ল্যাবটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, সবাই রাজি ছিল না, তারপরে হয়েছে। ল্যাবটা অনেক দূরে আমরা করেছি, সেখানে ভলান্টিয়ার বেসিসে আমাদের শিক্ষক ছাত্ররা রিসার্চার ওখানে কাজ করছে, প্রতিদিন 250 করে এখানে আমাদের টেস্ট হচ্ছে। এটা হয়ে খুব ভালো হচ্ছে, সবাই বেশ এখানে চেষ্টা করতে পারছে। এরপরে আমার মনে হলো যে হসপিটালটাকে আমরা একটু রেনোভেট করে একটু ভালো কিছু করবো। আমাদের এটা কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায়, শহরে যেতে যেতে যদি অসুবিধা হয়, তাহলে কি করা যাবে? কাজে আমরা হসপিটালটাকে হাত দিয়ে যেটা করছি, আমরা কিছু বিদেশিদের কাছ থেকে পয়সাও পাচ্ছি, আর আমরা আমাদেরকে মন্ত্রণালয় সাহায্য করবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাহায্য করবে। আর আমরা একটি মানে আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স, এটা এটা ফান্ড হয়ে গেছে, সপ্তাহখানেক মধ্যে কেনা হয়ে যাবে। এই যে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায়, এই যে এই অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে শহরে অথবা ঢাকায় দিতে পারবে, এরকম একটা আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা বরাদ্দ পেয়েছি, ওটা আমরা করে ফেলেছি অলরেডি। এখন হসপিটালটা করে ফেলতে পারলে আমাদের আরো সপ্তাহখানেক সময় লাগবে। আমরা আইসিইউ এখানে করতে পারবো না, আইসিইউ আগ পর্যন্ত যে চিকিৎসাটা দেওয়া হয় সেটুকু আমরা করব। যেমন হাই ফ্লো নেজাল যে সাপোর্টটা দিতে হয় সেটা করব। সেন্ট্রাল আমরা সেখানে অক্সিজেন সাপোর্ট দেব। আমরা প্রথমে 20টা মতো বেড দিয়ে আমরা শুরু করব, এবং উপরতলে আমাদের আইসোলেশন সেন্টার হবে। আমরা এগুলি চিন্তা করেছি, আল্লাহ যদি আমাদের সহায় হন ইনশাআল্লাহ আমরা এগুলি করতে পারবো। আলহামদুলিল্লাহ আপা, অনেক আশার কথাগুলো শুনছি এবং সুন্দর সুন্দর কথা শুনছি, মানে আপনার থেকে জানতে পারলাম। আমি আপনাকে আপনার প্রতি শুভকামনা রইল, আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুন, যেন আপনি সুন্দরভাবে কাজগুলো করতে পারেন। আমি এট দ্য এন্ডে আপনার সাথে জাস্ট আপনাকে বলবো আপনার প্যারেন্টস এবং স্টুডেন্টদের প্রতি আপনার একটা সাজেশন যদি দিতেন, আপনার চিটাগাং ইউনিভার্সিটির প্যারেন্টস এবং স্টুডেন্টদের জন্য একটা সাজেশন আপনি এই কোভিড-19 এর সময়টাতে। আমি ছাত্রদেরকে খুব ভালোবাসি,
আমি কিছুদিন আগে একটা লেখা দিয়েছি তাদের জন্য। আমি এখানে একলা একলা হেঁটে ফিল করছি সেটা। আমি তো নিজেও এখানে কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে আছি, বিশাল এক বাংলোতে আমি আছি, চারিদিকে অনেক গাছপালা। এখানে আমি ছেলেদের কাছে এই মেসেজ পাঠিয়েছি, সবকিছুই হঠাৎ করে হয় না। একটা আঘাত আসলে আঘাত থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় তার জন্য সেই স্পিরিটটা থাকতে হয়। ছেলে মেয়েরা তারা যেন ক্লান্ত হয়ে না যায়। ক্লান্ত হয়ে গেলে আজকাল ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু অঘটন ঘটিয়ে ফেলে। তা আমি বলবো, ৭১ যে যুদ্ধটা মনে করে সবাই এগিয়ে গিয়েছিল তরুণরা, আমার তরুণ ছাত্রছাত্রীরা সেভাবে এগিয়ে যাবে এবং কোভিড-19 এর মোকাবেলা করবে। একদিন ইনশাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে, সবাই আবার এই ক্যাম্পাসে ফিরে আসবে। এবং অভিভাবকরা আপনারাও অনেকটা বাচ্চাদের কাছে থাকবেন, তারা যেন হতাশ না হয়, ক্লান্ত না হয়, এবং ছাত্রছাত্রীরা মা বাবাকে সাহায্য করবে নিজেদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবে। আমি এইটুকুই বলবো। ধন্যবাদ আপা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন আপা, সুন্দর সময় আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপা। সবাইকে আমি বলবো আপনার জন্য দোয়া করতে। আসসালামু আলাইকুম আপা। থ্যাংক ইউ। Okay everyone, it was the Vice Chancellor of Chittagong University, Dr. Shirin Akhtar. আমরা আপার থেকে অনেক কিছু জানলাম এবং আমরা আপার থেকে চিটগং ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন অবস্থায় এখন যে প্যান্ডেমিক অবস্থায় যে চিটগং ইউনিভার্সিটি কিভাবে কাজ করছে কি করছে সেটা নিয়ে আমরা আপার থেকে বিস্তারিত জানতে পারলাম এবং আপার থেকে অনেক আশাব্যঞ্জক কিছু কথা শুনলাম। আমি মনে করবো যে ইউনিভার্সিটির যারা ছাত্র ছাত্রী এবং প্যারেন্টস আছেন তারা সবাই খুবই আশার বাণী আমার থেকে শুনতে পেরেছি। ইনশাআল্লাহ কোভিড-19 কে আমরা জয় করব এবং সামনে এগিয়ে যাব। আমার নেক্সট গেস্ট থাকবে, শি ইজ মাই ভেরি মানে কি বলবো, আমার অসম্ভব প্রিয় একজন মানুষ। আমি ওনার ব্যক্তিগতভাবে আমি ওনার ছাত্রী। উনি আমার চিটগং কলেজে 91 ব্যাচে আমি এইচএসসি পাস করেছিলাম এবং উনি আমার টিচার ছিলেন, শ্রদ্ধেয় টিচার আমার রেহেনা আলম খান। শি ইজ দ্য ডাইরেক্টর অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর ওমেন। আমি ম্যাডামকে আই ওয়ান্ট ম্যাডাম টু বি ইন মাই স্টেজ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, হাউ আর ইউ? I'm fine, thank you. Okay, madam, I'm very happy to have you in my show. So I already told you that I'll be asking you some questions to you. So basically, I'll be asking you your university's activities and everything. First, just to tell me what was your last 3.5 months experience in the pandemic time as a teacher? Okay, the experience of the last 3.5 months is actually very different from other universities, Shafket, because we have international students. Yes. Residential students, right? So we had to protect the girls. We had to take different measures. Other than that, also we had to start online classes because we had, 4 years undergrad, 4 years girls, either in residence or home, day scholars. Yes. So naturally, most of the faculty are foreigners. They did not feel comfortable coming to the university. So online classes had to start. Okay. So they left the dorm or they are in the dorm? Well, the thing is that, the girls at this university are actually, what should I say, they know how to go online and how to attend such classes because we have, what should I say, many faculty who join in from abroad to take a class or take one semester. Okay. But of course, as I can see, the difference in the classroom is the classroom interaction. So having an online class is like a one-sided class. Is that clear? But when you have a classroom, then there's a lot of interaction between students themselves as well as the student and the teacher. So basically the education is happening in this lockdown time in your university, is it? So you Excuse me, could you repeat that? Basically the classes are going on in this lockdown time. You didn't lose your any working day. Yes. The classes are going on, all of them are online. All right. That is how it's going to be. Right.
until unless the whole the education system is open again and everything. Mostly, I know that my son is also studying in Canada, so they are having the fall session also in online. In December, they will be having the session in online. They already declared. So I think your university also doing the same, is it? Well, we are going to continue with online classes, right? Okay. Yes. But we have decided, yes, we will continue, but we have decided that in the fall, the beginning of the fall semester, we will be bringing in students for 2 weeks, because the new generation, I suppose the new students, many of them come from poor backgrounds. See, a lot of girls come from the villages, etc. They come from the madrasas, the new students who are going to come into the fall. So we have decided that we will probably bring them in for 2 weeks and teach them how to adjust to online classes, so that when they go back, they will be able to at least, have productive online classes. Otherwise, it's very difficult for girls from rural areas to understand how to make the most and have productive online classes. Okay, thank you, madam. Basically, now you just tell me that so your classes are going on, and this is a totally different system for the whole all over the around the education and all. What do you think that this experience is challenging for the students and the teachers even? It is a challenge. It is a challenge, and I think that the students lose out in online classes. For example, I can give you an example. In my class, we have students from 19 different countries. I've seen myself that, when they look at one article, the girls from Vietnam, China, they look at that article and have one perspective. The girls from Palestine, Yemen, they have another perspective. The girls from Bangladesh, Sri Lanka, India, they have one perspective. And then, of course, the faculty is usually somebody from the Western world. So what happens is they're looking at this article with 5 different perspectives. Now, that is only possible if you are in the class with all these students. See? And that is why, a lot of employers have told us that our girls are very good at thinking on their feet, because they can look at a problem at different angles. This is what they are going to lose if the online classes continue. There will be no interaction between student and student, or a very fruitful interaction between students and the teacher. That would be the problem, I would see. Okay. Basically, the classroom interaction is actually 100% there, but there's no eye contact, there's no physical. There's nothing. Nothing is there, and even the students doesn't feel comfortable with their professor even when he or she is in online. Like, obviously, the professor should also have interaction with the student. That is also right. Very important. Yes. So for learning, you have to have a very comfortable, classroom environment. That is not going to happen when you have online classes. Yes. Basically, this is actually not to keep them behind. That's why all over the world, everybody is having the online classes, because online classes is not the solution. This is just not to keep them behind. That's why everybody is having the online classes. Thank you, madam. Next question will be basically, what do you think? What will be happening in future? What is your thinking, madam? Well, at my university, we're thinking of continuing with online classes till the COVID scare is over. And then, of course, we revert back to physical presence. But I'm sure that this is a problem that all universities will face. Yes. Basically, it will be happening with all universities, and not only universities, the colleges and all. Your new admission is coming from fall session, madam, for your year university. The new admission is coming from this August fall session. Yes, as I mentioned, the new group that is coming in August, we will be bringing them for 2 weeks to the university.
So how Yes. you are taking the admission from them? Because I believe that the HSC level students they couldn't give HSC for in the Bangladeshi curriculum. That I know. And even like A levels, what I know that CIE is giving a prediction there and just giving out the results for them. So what is the plan for your university? How to choose your students for session? Well, we already have taken the admission test. So we have already taken the admission test. We have already admitted the students. So our part is done. So that is already there. So we have got the students that we need. Okay, already like your process is done. So you Yes. are not having My job is done. My job is done. Okay, that COVID-19 is not making you any trouble for you to do all these things. That's good. Yeah. And obviously the students, especially this level students, 11, 12 students, they make their mind already when they're studying, which subject they're studying. So they already decided when to come and which university they'll join, they'll study this and that. Thank you, madam. Now at the end, Yeah. Shafket, I can't hear you. you just tell me that what is your suggestion for the parents and the students of your university? What is your suggestion for I can't hear you. what is your suggestion for your students and parents? Let me see. Okay, I just lost Rena, madam. I think she will be joining with me again. So viewers, basically, yes, she is there. There was a Yeah. problem. Yes. Okay, no. Sorry madam, for the problem. No problem, madam. Can you give me a suggestion for your parents and students of your university? Well, yes, as I mentioned that we have students from different backgrounds. See, we have like the students from wealthy backgrounds, then students from middle class background, and then we have the students from underprivileged backgrounds. See, so we, of course, students from middle class or wealthy backgrounds, of course, have all access to the computer. So that is not a problem. We are trying to get the students that come from, the rural areas, where we are trying to, when they come, we plan to give them laptops. One laptop in one area, so that 5 students can sit together in that area and attend the classes. So that is what we are proposing. When the students come, we already know how many students are going to come. So we've already identified the students and we plan to give groups of students one laptop so that they can continue with the online classes. Excellent, madam. Excellent. Is there any suggestion for the parents, madam? Yes, I think that the parents should give them support because this is not an easy time. I mean, for students to take online classes is not easy. It's pretty challenging. So I think that the parents should be understanding and, should be helpful to the students at that particular time. Thank you, madam, for your time. Excellent. I'm very happy to have you in my show. Inshallah, in the good time, we will be seeing you again. Thank you, madam. Okay. Good Thank night. you, Assalamualaikum. Shafket. Assalamualaikum, madam. Yeah. Bye. Assalamualaikum. Okay. Okay, everyone, the viewers, it was Rehna Alam Khan, the director of the Admission Asian University for Women. So we just heard her and we got so many information from her about Asian Women University, what is their plan and how they are planning in future and how they are going on their classes and all. So it was really very much fruitful advice she gave to us and all. So viewers, my last
so much for inviting me to your show. It's a real pleasure. Thank you very much. I'm really happy that you joined with me. Thank you. Just I finished with the Vice Chancellor of Yes. University, Dr. Sheen, Yes. and then the Rena Alam Khan, our Rena madam. Then you are my last guest today. Yes. Thank you for coming, Auntie. My pleasure. My pleasure. So first, you just tell me your last 3.5 months experience as a teacher. Okay. Well, this has been a very extraordinary experience. As you know, that this is for the first time in our lives and in the lives of the students, that something like this so grave has hit the world. Not only Bangladesh, the entire world is affected. And so has the education system. Because you know, our children are used to face learning, and they're used to the teacher, they're used to a building, they're used to a class where they enjoy education. Now, as soon as this pandemic struck us, naturally schools were closed. Then we thought that ordinarily also we were doing little online classes during hartals and all that. But that was not a very big thing that in a big way that we were doing. So what we thought is that we will have to reschedule our syllabus, inform the parents that we are going to start online classes. I tell you, it has been the most challenging thing in our lives and in the lives of the teachers, because everyone needed to have an access to the Zoom, because we were taking Zoom classes, and also all the work is put up in the WhatsApp group. So now children are not used to it, and the parents are not at all used to it. First, we had to motivate the parents that if they don't study, if they don't come to classes, if they don't attend these online classes, they will fall behind. এটা করতেও কিন্তু আমাদেরকে অনেক অনেক সময় লেগেছে to get the parents' attention. Then we got the children after 2 weeks. Lockdown was supposed to finish by the 31st of March. In between, we were thinking of ways and means of doing it. So from the 1st of May, after 1st of May was holiday, we started the online classes. Very few started coming. Those few went and told other friends that they are enjoying the online classes. What we had to do, we had to reschedule our syllabus. We had to add a little bit of fun, little bit of play, and everything was, done in a different way to make it attractive. Children don't like to come into the Zoom and do maths and all that. So teachers had to find innovative approaches to attract their minds and also reach out to the parents to explain to them how important it is. We quoted things like Amar Ghar, Amar School, that Bangladesh government has started for children of primary section, local MP Bhukta schools, national curriculum. So their parents said, না এখন বন্ধ, এখন স্কুল হচ্ছে না, বাচ্চারা যাবে না, আমরা এখন বাচ্চাদের পাঠাবো না, এগুলো এখন ওদের সাথে বসতে হবে, ওনারা দুষ্টামি করে. You know how children are, they have brothers and sisters, they don't put the things on mute. So many things happen, but alhamdulillah, we've been very, very successful. The first month was a little difficult, the second month caught on, and the third month, and you will not believe, we had our O-level and A-level mock test conducted, everything was done, and yesterday we also got the certificates for the O and A-levels. So the younger children also caught up, and we had a final exam also online. And it was like an open page. They could cheat, but the questions were made in such a way that they would not find the answer so easy. So all these innovative approaches, we had to model it. And now, Dr. Badul is working so hard with e-learning, and we are in touch with him, and I'm in his team. So we are trying, because I think this COVID is going to stay on for some time. Normal school life will be difficult, especially for us in Bangladesh. I know Europe and all opened up schools, but they have the facilities. And we will now, if we do open up, it will be staggered. Timings will be staggered. We have to ensure that hygiene, basic needs, temperature, everything. So the first 3 months we went off with a little bit of, understanding, adjustment, coaching the parents, reaching out to them, motivating them.
Then the children, and the children told me, teacher, my eyes got zoomed. How do eyes get zoomed, you know? So they are also having fun also, because you see, got two apps that আসো হাত ধুই সাবান দিয়ে sanitize করি, you know, little ছড়া গান in that way. So they enjoy, but they did not like it very much. Nothing can compensate a face-to-face education. Nothing can compensate your field, your basketball trips, coaching, your karate. Nothing can compensate. But we have done it. We had online Ludo classes. I mean, I think that the new normal is picking up with us, and we have enjoyed doing it also. It was a challenge, and we have overcome the challenge. And now, anytime this will stay with us as an experience, we will use it whenever we have to use it. We don't have to close now school on rainy days, because we know that we can have online classes. Online classes. Yes, yes. Actually, this experience makes us so many innovative ideas and everything. Yes. And the yes. teachers are also making the classroom very attractive, fun-loving. Attractive, loving, yes. And they're interacting. Only, no body touch, nothing. No, you have to be very emotional. You have to show your emotion to the children online, virtually. Give them a virtual hug, which you tell them that a good job done. That is what keeps the children going. That's the thing. So yes. I think, Auntie, another thing is that it's a challenge for the teachers even. Yes, it is. What do you think about your teachers? The teachers, they're changing the methods of teaching, and yes, they have to yes. improve, and they have to go online. They have to learn so many things. But I believe that yes. they have to make their absolutely different. Just tell me about something about your teachers. My teachers have been very, very cooperative. They have accepted this new norm, because you see, what is the teacher's job? Teacher's job is to accept the challenge, deliver the material that they know to the children, make it explainable so that the children can grasp the teachers. There is a very fine cord between the teacher and the students, and that cord has to be, though it's fine, but it is strong. So the teacher will also have to adapt herself with this online coaching, teaching. Teacher has to know herself how to go about it. She should be able to guide. So the teachers who did not have an access to internet, they quickly had to do it, because it is now survival of the fittest. Yes. If you do not survive, you lose your job, isn't it? Yes. So the teachers have also become very focused. They know that this challenge they have to overcome to earn their livelihood. I tell you, none of us have lost their job, because they have welcomed the new norm. They have adopted to the new means. They have cajoled the students. They have talked to the parents and said how important it is to study. Otherwise, they lag behind. They are now become mentors. They are now become like co-parents, parenting them. Get up early. You must have your breakfast early. If you don't have time management, you can never do, because this is going to be your system of education. So the children listen, and then because you teacher leaves an impression up to eternity. মা বাবা যাই বলুক নাই বলুক, টিচারের একটা কথা তারা কোনোদিন ফেলবে। আমরা আমি মাঝে মাঝে ভিডিও করে তাদের সাথে, হ্যালো মর্নিং চিলড্রেন, হাউ আর ইউ এনজয়িং, দে এনজয় দ্যাট। এই টাচটা হয়তো আমি ক্লাসরুমে যে হাউ আর ইউ ডুইং ইয়ার ক্লাসেস, এটা বলে হয়তো একটা রোবোটিক স্টাইল এসে যাচ্ছিল। দ্যাট ইজ a regular feature, but now I am also changing. My emotions are changing. I feel compassionate towards them. I feel that, oh my God, how the world has changed, how these little kids are responding to the needs of the day. So that makes us feel very, very, happy, accomplished. That my life, I have been able to do something. I have been able to adapt, and change. So we have embraced the change, and gradually we are walking towards the change. We don't know what life is. So teachers
must learn new methods. Google is there, artificial intelligence is available, everything is answered. So it's not very difficult. It's only what your will desires. Whether you want to survive or you want to perish. So no one wants to perish from this earth so fast. So for your survival, you will have to adopt everything that is in. Everything, yes. Basically, we have to welcome the whole thing that this COVID-19 is whole concept, yes. Yes, whole concept. And now has become a part of our life. yes, It has taught us to be resilient. It has taught us to be acceptable. Yes. It has taught us to be compassionate. So many things it's teaching us. Yes, so many things. And the patient and the Tolerance, patience. Everything is there. Yes. So, And to adjust, yes. Auntie, you just tell me that what do you think? What is the future of again when the school reopens? Alhamdulillah, when everything will be okay, we'll come back. What will be the measure of the classroom and different Yes, design? that is going to be another challenge, another sort of planning for us. Because in a class we have about 20 children. Distancing about 1 feet. So now what we will have to do if the school reopens, first priority is to ensure safety and security of the students. We can never have the classes that we had before. Till the vaccine is there, till COVID diminishes, started and becomes a normal flu. So what we will have, yes, maybe less. Because now that science is advancing so fast, and Bangladesh itself is trying to work to find out a vaccine, and Bangladesh is doing very well in medical field. That we are now exporting the medicine, yes. So we keep our hope alive as teachers. And we decided that it will be staggered. We will have once a week holiday, probably Friday, and we'll divide the classes. Some children will come in the morning shift, 8:30 to 11:30, shorten the classes, take their temperature, distancing, make them wear masks, and then the other group joins later. In the meantime, again, everything is disinfected. We will have to have lot of water, lot of hand sanitizers, lot of hand soaps, and from the gate they will be welcomed in by their temperature, by taking their temperature and feeling. And all the time we will have to monitor about their health. The parents will have to be kept alarmed that if you see your child sneezing or coughing or complaining of headaches, please send it. Yes, you have to. But the education, the system will become face-to-face, but that will also have to be condensed till, as I told you, till we are really out of it. And the syllabus will have to be redesigned. The games classes will have to be done in a different way. Indoor games will have to be more, because we have to keep the children active and focused. All work and no play makes Jack a dull boy. So what we have to do, we will have to make them Jack and Jill, all lively children, wanting to come to school, loving their teachers, and also keep some part of the day towards online classes. একটা ক্লাস আমরা রাখবো যে অনলাইন কোচিং হলেও আমরা ক্লাসে যেটা শেষ করতে পারছি না হোমওয়ার্কটা আমরা অনলাইন করব. Little hard work for the teachers, but then they will be remunerated. When the economy kicks back, then when we start thinking that we can pay off our rents and we can pay off the teachers well, then we can give additional supplement to the teachers if they take an extra online class. The future is never dull. Tomorrow is always brighter than yesterday. So I hope that tomorrow will be brighter and a future. And I'm very keen on youth development and women empowerment. So empowering women, that's doing that at home, that is my teachers, giving them more devices, upgrading their skills, and in the meantime,
keeping the youth steady, not they shouldn't be deviated into malpractices, into other kind of actions. So we have to keep them focused, keep them loved, keep them wanted, give them additional and open more recreational classes like drama, and where there is mixing interaction, because they miss the emotion of acting, the emotion of changing their character. We have to work out like this diligently, accepting every day as it comes. Does that satisfy you? Yeah, of course. You are a very experienced person, and I wanted to hear all these things from you, ma'am. Thank you. And you just tell me some suggestion for your parents and the students. My suggestion first to the parents, that to accept the things that we cannot change. We have to accept the things that we cannot change, that's not in our hands. And we have to have the wisdom to know the difference between good and bad. Parents must become friendly with their children and maintain a different kind of bond, which perhaps before they did not do it. They just took their children for granted. School jao, homework koro, tuition chole jao, কিন্তু এখন অনেক কমে যাবে. My advice to the student is, the child is your child forever. So what you can give today, you have to nurture the sapling so that it grows into a strong tree. So education is the best weapon that you can have. It is power. Education is power. They say the ink of an educated person is worthier than the blood of the martyr. So you will have to guide your children to adopt whatever, not to discourage them. Don't tell them that দরকার নাই তোমাদের এই কাজটা করার। প্রত্যেকটা কাজে যেটা হচ্ছে শেখানো, সেখানে তাদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আগ্রহ দেখিয়ে এটাকে অনুসরণ করতে হবে। প্যারেন্টদেরকে টলারেন্ট হতে হবে, প্যারেন্টদের টিচারদের সাথে একটা কর্ডিয়াল রিলেশনশিপ তৈরি করতে হবে। সবসময় প্যারেন্টরা টিচারদের খুব ধরবে, আর টিচাররা প্যারেন্টদেরকে নিয়ে ন্যাক করবে, এটা হলে বাচ্চা কোনোদিন একটা সুস্থ বাচ্চা, সুস্থ সমাজ হবে না। বাচ্চারা অ্যারোগেন্স শিখবে। বাচ্চাদেরকে শেখাতে হবে যে আজকের নতুন এসেছে তোমাদের জীবনে একটা এক্সপিরিয়েন্স, তোমরা গ্রহণ করো। বড় হতে হতে সময় কালই বলতে তোমরা হায়ার এডুকেশন নেবে, কিন্তু তোমাদের যে এই যে এক্সপিরিয়েন্সে থাকলো, তোমাদের আজীবন তোমরা এটা you can share your experience. And parents must be able to accept the policies of the school and give them also alternate policies, alternate suggestions in a cordial and humble way, not hostility. No one will tolerate anybody's hostility. Teachers fear the hostility of the parents, and parents fear the hostility of the teachers. It's a two-way traffic, parent-teacher. A good school establishes a strong parent-teacher relationship. Parents must have a free access. Parents must have a free access to the classes and talk to the teachers willingly, and teachers should help the parents to understand what is happening. My advice is, take every moment as a challenge, and challenges are meant to be overcome, and you overcome with courage, strength, knowledge, and power. The power is between you, the knowledge, the light you have, spread it. The world will be a better place for you and I and everyone who comes after us. Thank you. Thank you, Auntie. I'm very honored to have you in my show. Inshallah, it's my pleasure. To see each other. Good sure. night. Take care. Good night. And sorry for logging in late because I couldn't access. There's a problem with my brain. I have you in my show. That is, I'm very happy. Thank you. Thank you, Thank you so much. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Bye-bye.